Ladies and gentlemen, a chill morning from Nairobi, Kenya. We have landed to continue with the struggle. First, I want to thank each and every individual who is really supporting us in this journey. Those who have sent their supports ahead of today, God bless you. Those who are still sending their data bundles, God bless you. People said, Kaka, today work on sound. We have no control over sound because we have one command center for sound. That is Raila Odinga's team. We pick sound from their team. So we use wireless devices to pick wireless voice from the Raila Odinga team. So that is why if one stream, the sound goes off, all the streams that they are streaming that particular event, it goes off. So, but we will try to talk to the engineers so that they can give us a strong sound today. Ladies and gentlemen, I want to assure you of a good stream. Bora is interrupted na tear gas, and because I know people are prepared. But then, this morning, I want to take this personal time to speak to our brothers from the Central Kenya. And this video is entirely dedicated to them. In Nairobi here, from what I've seen this morning, I have a few observations to make to the people of Central Kenya. One, today's maandamano is entirely blamed on Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta is a Kikuyu. Sorry to use that term, but allow me so that you get to understand what I'm explaining. First, I ask for forgiveness for using Kikuyu term. I will be using a Luo term. I will be using a Kalenjin term. But in advance, please forgive me, because to me that sounds tribal. But then for my point to be home and precise, I am forced to use those three terms to explain my points today. Moses Kuria is blaming Uhuru Kenyatta on today's maandamano. Uhuru Kenyatta is a Kikuyu. I have seen the Kenya Kwanza, the friends to Kenya Kwanza, who are from Central, that is the Kikuyus, blaming Uhuru Kenyatta for today's maandamano, and they're accusing Uhuru Kenyatta of funding the maandamano. They have even said that Uhuru Kenyatta had a fundraiser yesterday to raise cash ahead of today's maandamano. But then, I want to speak to the heart of our brothers who are the Kikuyu nation. Listen, my brothers. Even if nobody is telling you this, you don't need rocket science to open your eyes and see what is happening. Some people are fighting too hard against the Kikuyu nation. This is how it is happening. Moses Kuria said he is impressed by the preparation of the business community in Nairobi to protect their businesses against the maandamano. Right? Now, that statement means what? Moses Kuria has organized a gang of people, a gang of goons, to protect the Kikuyu businesses against Uhuru Kenyatta, a Kikuyu. Here mwelewi. I want to repeat myself. Moses Kuria, Rigathi Gachagua, and other Kikuyu leaders are entirely blaming Uhuru Kenyatta of funding maandamano. So in this fight, Raila Odinga is just a vessel. So in short, Raila Odinga is not the target in this maandamano, as much as there are assassination attempts. But then, the main focus in this maandamano is Uhuru Muigai Kenyatta, because fellow Kikuyu say he is the funder of this maandamano. Now, Moses Kuria has organized the business community to protect their Kikuyu businesses against a fellow Kikuyu. Sijui kama mnanielewa. Now, this statement simply means the ongoing maandamano is now going to turn a Kikuyu versus a Kikuyu affair. Sijui kama kwa Kikuyu mnaelewa hii. In short, mambo ya leo, kama kutakuwa na vita, kama kutakuwa na destruction of property,
the Kikuyus are destroying property against their own Kikuyus. Sasa itakuwa ni vita vya ndani kwa ndani. Someone is fighting to separate the central nation. Someone is working very hard to scatter the Kikuyu family. Na kama hamutachukua hii, nyinyi mutaisha mapema sana. I'm warning you from this platform and telling you, and I've told you this severally. Ndugu zetu kutoka Central, funguka macho. Open your eyes and see the broader perspective of this. Funguka macho. Wakikuyu sasa, you are fighting amongst yourselves. The politicians allied to Kenya Kwanza are now fighting Uhuru Kenyatta. This fight is no longer between Raila Odinga and William Ruto. No. Listen, people. Kama kutakuwa na vurugu Nairobi, ni ya Mukikuyu versus Mukikuyu. Kwa nini? Moses Kuria anasema Wakikuyu ndio wafanyabiashara wengi Nairobi. Na kama wao ndio wafanyabiashara wengi Nairobi, they believe and they have been brainwashed to think that Uhuru Kenyatta is funding people to destroy the fellow Kikuyu property. So, the fellow Kikuyus who are feeling inferior have organized themselves through Moses Kuria to defend their businesses. So, itakuwa ni vita ya Kikuyu versus Kikuyu. Mutaisha ndugu zangu wa Central. Kama hamutafikiria, kama hamutajiita kwa mkutano, mufikirie hii maneno yote inaelekea wapi? Hii maandamano is taking a wrong trajectory and it's aimed at finishing the Kikuyu community. Kwa nini? The president, who is from Rift Valley, is not interested on whatever will happen. Kwa nini? Watu wake sio wafanyabiashara wengi. So he has nothing to protect, he has nothing to lose. That is why he's unbothered. Uhuru Kenyatta in 2017 alisalimia Raila Odinga kwa sababu anaamini kwamba watu wake wako na biashara na maandamano inaharibu biashara zao. That is why Uhuru Kenyatta came down to greet Raila Odinga. Kwa nini? Ni mtu ambaye alitilia maanani biashara ya watoto wenzake wa Kikuyu wenzao. 2017. In this particular regime, hawa watu ni wakulima. Hawana biashara nyingi Nairobi, hawana mahoteli Nairobi, hawana masupermarket Nairobi, hawana malls Nairobi. Hawa watu ni wakulima. So they are less bothered. Hata kama biashara itaharibika, they are less bothered. That is why they don't care. That is why they just carelessly fueling the violence today. Ladies and gentlemen, in all these things, listen to me. Watu wataumia ni watu wa Central Kenya. Better you go sit. Call yourselves to a meeting. Na mufikirie kile mnachofanya kitawaharibu nyinyi wenyewe. Yes, kitawaharibu nyinyi wenyewe. Musifikirie mnaharibu Waluo. Musifikirie mnaenda kuharibu Raila Odinga. Hapana. Wake up, the people from Central. Wake up. You are killing yourselves in broad daylight. Munajimaliza wenyewe. I must tell you this. And this is not a tribal. This is not hate speech. I am telling you as a true brother of your own. Listen. Jiitishe mkutano, jiulize maswali. Tukipigana leo, what is the end result? Haya matamshi ya Moses Kuria, they don't add value. Moses Kuria anasema ati kuna vijana wamejipanga kuprotect biashara yao leo. Who are those? Kikuyus. Wana protect biashara nani? Wa Kikuyu against nani? Mukikuyu Uhuru Kenyatta. Nyinyi hamuoni hiyo? Munapigana nyinyi kwa wenyewe. Na by the time this thing is over, nyinyi ndio mtakuwa mmeumia. Na mtakuja kuniambia. You will come to tell me. At the end of all this, wakuumia ni nyinyi wenyewe.
someone is wrongly using you against your own people. Wameweka vita sasa, mpigane nyinyi wenyewe. You don't blame, and mpigane nyinyi kwa wenyewe without blaming anybody. Kama ni Moses Kuria, wewe leta guns, jaza Nairobi, jaza kabisa, jaza. In all this you are fighting Uhuru Kenyatta, your brother. Nyinyi piganeni, sisi tuko tu tunaangalia. Sisi tuko tunaangalia tu, tunapiga firimbi. Nyinyi pigana, cheza. Uwanja ni wenu leo. Pigana, cheza kabisa. Mkikuyu, cheza, pigana, tuangana, sisi tunaangalia tu. We are looking at you like this. But let me say this as I finish. Is high time Kenya ni nchi yetu tukufu. Mimi sio wa kabila langu. Mimi either niwe Mkisii, niwe Mluya, niwe Mkamba, sisi wote ni wa Kenya. That is why at the beginning nilisema, to me, I don't feel comfortable using the word Kikuyu, using the word Luo, using the word Kalenjin, because to me it sounds tribal. But that is why I apologized early in advance. But let me say this. Whether you are a Kikuyu, whether you are a Luo, whether you are a Kalenjin, whether you are a Teso, whether you are a what, all of us speak one language, Kiswahili. All of us are of one tribe. Sisi ni wa Kenya. Tumeunganishwa na mama mmoja ambaye ni taifa letu la Kenya. Kwa hivyo, sioni haja kusema yule ni Mjaluo. Sioni haja ukisema yule ni Mnandi. Sioni haja ukisema yule ni Mteso. Sioni haja ukisema yule ni Mkisii. Sioni haja ukisema yule ni Mluya. Sioni haja ukisema yule sijui ni nani. Tafadhali, sisi wote ni wa Kenya. Hatutaki kwenda the Sudani way. Hatutaki kwenda the genocide way. Tafadhali wa Kenya wenzangu, nisikilize tafadhali. Nisikilize, mimi ni ndugu yenu. Tuache siasa ya ukiritimba na siasa ya ukabila. Nimeona Kenya kwanza inaenda katika hiyo njia ya siasa za ukabila. Raila ni Jaluo. Anataka kuua Wakikuyu kwa sababu Wajaluo hawana biashara. That is what Moses Kuria was saying. That is a reckless statement, and Moses Kuria should be arrested and charged for hate speech. If you are serious about rescuing this country, Moses Kuria, because hata kama yeye ni cabinet secretary, as we speak right now, yeye anafaa kuwa behind bars for propelling hate speech and dividing this country in tribal lines. I have no apologies to make. Kaka, I am annoyed when you want to destroy a country you built for ages, a country we have suffered to build. Ladies and gentlemen, tusiende hiyo njia tafadhali. Tusiende njia ya kuuana sisi kwa sisi. Tusiende njia ya kuharibiana mali. Tusiende njia ya kupigana na kumwaga damu tafadhali wa Kenya. Ninawaomba leo tuheshimu maisha ya Wakenya. Najua Kenya kwanza imejipanga na guns. Ndio. That is normal. Ni sawa. Moses Kuria ashasema kwa sababu alisema Wakikuyu wamejipanga to protect their businesses. We know those are goons and other people. But then, heshimu maisha. Tuheshimu maisha, tuishi kama dada na ndugu. Anyway, hayo ndio mimi niko nayo leo. It was a warning to my brothers from the central Kenya that all this is aimed at destroying and burying your unity you've been having for decades. God bless you. Aliye na masikio amesikia. Aliye na macho ameona. Musiseme kaka sikuambia. Mungu abariki.